Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. We are beginning Netzwerk A1. So let's begin with the cover of the book itself. Netzwerk means network, just the literal English translation. Deutsch als Fremdsprache. So als is as, Fremdsprache means foreign language. It means German as foreign language. There are two books, Kurs und Arbeitsbuch. So course means course and workbook. These are the authors of the books. Then A1 mit DVD und Audio CDs. Okay, thank God this is English words, because with mit we use dative, but here there is no possessive pronoun and there is no like German word, so it has not been used. So, but mit means with, so with DVD and audio CDs. Let's begin with Kapitel 1, Guten Tag. Guten Tag means good day. Then let's start with the content. Sprachhandlungen. I don't know the meaning of this. Let's see. Sprachhandlungen is language actions or language acts. Okay, so Sprach is language, Handlung is action, and en is plural. So Sprachhandlungen is language actions. Grüßen und verabschieden. Grüßen und verabschieden. Greetings and goodbyes. Sich und andere vorstellen. Okay, so here vorstellen is a verb. Let's see. Vorstellen is to introduce. Okay, to introduce yourself and others. Über sich und andere sprechen. Sprechen, to speak über, about yourself and others. To speak about yourself and others. Zahlen bis 20, numbers till 20. Telefonnummer und E-Mail-Adresse nennen. Okay, nennen is also a verb. See, the meaning of nennen is to call, to cite, to state, to mention. Okay. Okay, to cite telephone number and email address. Buchstabieren. Buchstabieren is to spell, like to spell the spelling of some word, for example, your name. To spell. Über Länder und Sprachen sprechen.
To speak about countries and languages. Wortschatz. Okay. Okay, vocabulary. Wortschatz. Wortschatz is vocabulary. Zahlen von 1 und 20. So numbers from 1 to 20. Länder und Sprachen, countries and languages. Grammatik. Grammatik is grammar topics. Wie-Frage. Wie-Frage is W questions. Aussagesatz. Aussagesatz is statements. See to be sure. Yeah, Aussagesatz is statements. Okay, spelling was incorrect. Aussagesatz. Aussagesatz is statement, sentence, Aussagesatz. Sagesatz. Okay, so these are statement sentences. Verben und personal Pronomen. Verbs and personal pronouns. Aussprache. Aussprache. It could be letters maybe. Sprache. Okay, pronunciation. Pronunciation is Aussprache. So Sprache is language. Sprache is language always. Aussprache is pronunciation, alphabet. Länderskunde. Länderskunde. So Kunde is customer, if I am not wrong. Kunde is customer. Here we have Länderskunde. Land is country. I hate this autocorrect of Apple devices. Länderskunde is regional studies. Okay. Country studies or regional studies. Länderskunde is regional studies. Länder und Sprachen, countries and languages. The Film, Guten Tag, die Telefonnummer, Ich Übungsteil, Übungsteil. See, Übungsteil. Okay, exercise part. So, I think Teil is part and Übung is exercise. So, yeah, Teil is part and Übung is exercise practice. Okay, Übungsteil is exercise part would be there in Arbeitsbuch. Let's begin with Kapitel 1, Guten Tag. Before beginning the chapter, let's see here. Lernziele. It means
Learning objectives. Lernziele. 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 Learning objectives. This we already covered, but let's go through once again. Grüßen und Verabschieden, greetings and goodbyes. Sich und andere vorstellen, to introduce yourself and others. Über sich und andere sprechen, to speak about yourself and others. Zahlen bis 20, numbers till 20. Telefonnummer und E-Mail-Adresse sagen, to say telephone number and email address. Buchstabieren, to spell. Über Länder und Sprachen sprechen, to speak about countries and languages. Grammatik, Grammar, Wie-Frage, W-Question, Aussagesatz, Statement Sentences, Verben und Personal Pronomen. Verbs and personal pronouns. So, as told before, Guten Tag is good day. So, if you look closely, Guten Tag is made out of gut, and Tag. It is their Tag, and we are wishing someone good day. That means it is like accusative. That's why it is having en. It's a little advanced topic. We'll be covering it in future chapters. But whoever knows this, right, they will be able to understand it more properly. Guten Tag, good day. And here are different words for each language. Like in French, we say backpack as le rucksack. I know only one language, which is English, but I don't know what is strudel. It looks like a bakery item. Okay, fine, let's see. Okay, here we have the German words. Der Walzer. One more thing, in Deutsch we have three genders for every thing. For every noun we have three genders. Der, die, das. Der is for masculine, die is for feminine, das is for neutral. Uh, so in English we just have one gender. Like it is, we always say a chair, a table, a car, a truck. It is never it is always it in English, but in other languages, for example Hindi, we also have genders for everything. For example, car, right? Car aa rahi hai, which means car is a feminine, and then bus or no truck जा रहा है, truck is a masculine. Similarly, in German we have genders for everything. If you know Sanskrit, in Sanskrit we also have three genders: pulling, striling, and napunsakling, which is very similar to German. Few of my friends who know Sanskrit, they feel German is very easy because it is very similar to Sanskrit. But uh, yeah, that is that. I also don't know Sanskrit very much, just had basic understanding. Okay, let's continue. So if you see here, der Walzer. So it means Walzer is masculine. That's why der Walzer. Uh,
only way to learn the gender of the nouns is to learn vocabulary with the articles der, die, das. So, der Walzer. Walzer means couple dance. Then der Apfelstrudel. It is also masculine. Apfelstrudel. It means apple strudel. Der Rucksack. So there also masculine. Backpack. Der Anzug. Anzug is suit. If you see here, das Butterbrot. This is neutral or neutron. Das Butterbrot. Butterbread. Das Würstchen or the das Würstel. So Wurst is sausage and Würstchen is the like small sausage or thin sausage. So here also it is das, which is neutral. Die Autobahn. Die Autobahn, here it is feminine because die. And Autobahn is a it's like a highway in Germany. So highway. On Autobahn there is no speed limit. Then das Frühstück. Frühstück is breakfast. So Frühstück. Der Kranke. So it is also masculine. Der Kranke is like sick or ill. Then let's see Aufgabe A1. Deutsch International. So German International. Was gehört zusammen? Ordnen Sie sie. Okay. So was gehört zusammen? So here gehört is the verb. Gehören would be the indefinite verb. Let's see the meaning of gehören. Gehören is to belong, to affiliate, to pertain. Okay. Okay, so what belongs together? Was gehört zusammen? What belongs together? And then ordnen sie zu. So here, if you see, zu is at the end and ordnen. So the verb would be zu ordnen. Let's see the meaning of zu ordnen. Assign, okay. Assign, to allocate. Okay, so Deutsch International, was gehört zusammen? Ordnen Sie zu. What belongs together? Assign them. And there is an example of 1F. So 1 is butterbrot in Russian, and here we have F, das Butterbrot in Deutsch. So let's see what we have. So zwei is le Rucksack in Französisch.
we have say. So dry, say. Dry is cranky in Japanese, Japanish. We have dry, der Kranke. Then fear is Autobahn in Turkish. We have fear her, the Autobahn. Fünf is Il Brustel in Italian. Fünf, day, das Würstchen. Sechs is Frühstück in Ungarisch. We have I as Frühstück, das Frühstück. Sieben, the Strudel, English. We have B, Äpfelstrudel. Then acht, Vals, Spanish. It's like a dance. We have A, der Walzer. Neun, Anzug, Bulgarisch. We have E as der Anzug. Okay, so let's proceed with Aufgabe 1b. Wie heißen diese Wörter in Ihrer Sprache? So how these words are called in your language. Then say, kennen Sie andere deutsche Wörter? Sammeln Sie. Kennen Sie. So it's like, do you know any other German words? Kennen. Yeah, to know. So do you know any other German words? Sammeln Sie, collect them. Yeah, sammeln is to collect, to gather. So if you know any other German words, you can write them here. Then let's go to next page. Hallo, tschüss. Hallo means hello. Tschüss means bye. Hallo, wer bist du? Who are you? Hören Sie und lesen Sie. Listen and read. Wie heißen die Personen? How are, like, who are these persons? But literal translation would be how these persons are called. Okay? And one more thing, in Deutsch, we have two ways to we have like two ways to define some person, like to say you. In English we just call you, but in Deutsch we have du und sie. If you see here, du and sie both are used. So du is like informal way of calling someone, and sie is more respectful, more polite way of uh, talking with someone. It is same as Hindi. In Hindi we use It is same as Hindi. In Hindi we use tu or
up. So this is the up form, which is more respectful in office settings, or if someone is older than us, we use Sie. But within friends or people who are younger than us, we can use Du. So here, if you see, both are used, Du as well as Sie. So the person who is reading the book, that person is uh, the author is given more respect. For that person, Sie is used, like you hear and you read, but the topic name is Wer bist du? Who are you? So let's see, this is a Hören. Let's listen and proceed. Kapitel 1 Guten Tag. Aufgabe 2a 1. Hallo Nina. Hallo Gregor. Wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Es geht, danke. 2. Hallo Nina. Hallo Julia. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Es geht. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich heiße Gregor. Entschuldigung, wie heißt du? Gregor. 3. Tschüss. Tschüss, Julia. Bis bald. Tschüss. Okay, let's understand this. So, hallo Nina, hallo Gregor, wie geht's? Wie geht's means how are you, or how it's going. Like in Hindi, हम बोलते हैं कि कैसा चल रहा है और क्या चल रहा है. So it is same as we gets how it's going. Then danke, thanks, sehr gut. It's going very well. It's going very good. Und dir, and you, es geht. It's like it's okay. चल रहा है, like that. Then here also it is same. Then ich bin Julia, I am Julia. Und du, wer bist du, who are you? Ich heiße Gregor, I am Gregor. Entschuldigung, excuse me. Entschuldigung means excuse me, pardon, sorry. Like, sorry, I didn't hear you. Wie heißt du, Gregor? Tschüss, bye, bis bald, see you later, or see you soon. Then tschüss. Then Aufgabe 2b. Hallo und tschüss. Spielen Sie die Situationen. Means play this situation if you are in a classroom or if you are with friends, play this situation. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Shikhar, or ich bin Shikhar. Wer bist du? Wie heißt du? So these are the two ways of asking who are you. Then wie geht's? Danke, gut, sehr gut. Und dir? All good, also good. Thanks, danke. Es geht. It's okay. Tschüss. Okay, so these are the W questions. Wie heißt du? Wer bist du? Aussagesatz statements. Ich heiße Gregor, ich bin Gregor.
Kennen Sie die deutschen Namen or bekannte deutsche Personen? Okay. Do you know uh, any German name or Bekannter is like friend or acquaintance? Do you know any German name or any German like person who is your friend, any acquaintance? And write or collect their names. So Katharina, Philip Lahm, then drei. Guten Tag, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen is also bye, but in formal. It's very formal word. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So sehen is like to see. Auf Wiedersehen. Till I see you again. Guten Tag, wie heißen Sie? So if you see here, Sie is wie heißt du is informal. Wie heißen Sie is formal. Hören Sie und lesen Sie. Wie heißen die Personen? So it is similar to the second one. Let's hear and proceed. Aufgabe 3a. 1. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Hansen. Oliver Hansen. 2. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Herr Hansen. Das ist meine Kollegin Natalia Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. 3. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Okay, let's understand this. Guten Morgen is good morning. Mein Name ist Nina Weber. My name is Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. So, Frau and here. So, Frau means Miss or Mrs. And here is Mr. So, good morning, Miss Weber. Ich heiße Hansen, Oliver Hansen. I am Oliver Hansen. Guten Tag, Frau Kowalski. Good day, Miss Kowalski. Good day, Miss Weber. Wie geht es Ihnen? How it's going? So it is same as we gets. If you see, we gets is short form of we get as dear. But in short, we just say we gets. So this is in informal setting, but in formal we say wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? And you? All good, danke. Here also same, das ist meine Kollegin. So colleague is like a colleague
but here we have in in the end, right? So this is for a female colleague. So in German, if there is in the end of anything, any profession or anything, it means that it's a female. Uh, for example, Lehrer is teacher, Lehrerin is female teacher. So that is my colleague Natalia Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, excuse me, I didn't hear, sorry. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. And then, auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber, auf Wiedersehen. So, it is same as this one. Only difference is this is formal. If you see the pictures also, it's in office, and this is informal. Here also, if you see, it is outside in market or somewhere. Spielen Sie Dialoge? Play the dialogue. Guten Tag, mein Name ist. Wie heißen Sie? Das ist Frau. Hier. Auf Wiedersehen. Okay, then let's see here. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. So why it is gute Nacht? Because Nacht is D, whereas Abend, Tag, Morgen, it is there. That's why here it is gute Nacht. Everywhere else, guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Guten Morgen, good morning, guten Tag, good day, guten Abend, good evening, gute Nacht, good night. And this is one of the most important things, conjugations. So heißen is, it means to be called, or to be called. Sein is to be. Sein is similar as is, am of English. Heißen, there is no English word for this, but in Hindi, you can, like kehlana is Hindi translation for heißen. Okay, so, but it's not proper. So you can just this is just a German word. This is most important thing. With ich will be ich heiße, du heißt, sie heißen. Ich bin, du bist, sie sind. So these are the conjugations. Let's see, du und sie. This we already discussed. Du is like to form, and sie is the up form, more respectful. So informal, du plus Vorname. Vorname is like before name, first name. Wie heißt du? Ich bin Nina. Ich heiße Nina. Formal, sie plus Nachname. Wie heißen Sie? Ich heiße Nina Weber. Okay, mein Name ist Weber. Okay, with formal, we use the last name. As per this text, with formal, we use the last name. Wie heißen Sie? Mein Name ist Weber. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Nina Weber. Okay, so this is something informal. We use last name in German. Okay, there is a movie here. Let's see. Das ist Bea.
Sie kommt aus Berlin. Sie macht ein Praktikum in München. In dieser Zeit wohnt sie bei Familie. Das ist Bea. Sie kommt aus Berlin. Sie macht ein Praktikum in München. In dieser Zeit wohnt sie bei Familie Berg. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigung? Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche Familie Berg. Familie Berg, die wohnt gleich da hinten rechts. Komm, ich zeig's dir. Okay. Hier wohnt Familie Berg. Niemand da. Ah, da kommt Ella. Hallo Ella, Besuch für dich. Hallo Felix. Tschüss. Ciao. Danke. Hallo, ich bin Ella. Hallo, ich heiße Bea. Okay, now look at this in detail. So this is something which narrator is telling. Das ist Bea. She comes from Berlin. Sie macht ein Praktikum in München. So let's mark the verbs here. So ist is also a verb of sein, kommt, macht. Okay, machen means to do. She does or she do ein Praktikum in München. I don't know what is Praktikum. Some kind of a job. We will see this. In dieser Zeit wohnt sie bei Family Berg. In this time, she lives with Family Berg. Let's see Praktikum. Praktikum. Okay, Praktikum is internship. Okay, so this is Bea. That is Bea. She comes from Berlin. She
is in München to do a internship. In this time, she would be living with family Berg. Then Felix and Bea, Guten Tag, good day, excuse me, yeah, can I help? Kann ich helfen? So here, this is also a verb, this is also a verb. Ja, ich suche family Berg. Suche is to search. I am looking or I am searching for family Berg. Family Berg. Die wohnt gleich da hinten rechts. Okay, so here wohnt is also a verb. Let's see the meaning of gleich da hinten rechts. So gleich, okay, right there at back, right, okay. Gleich means if I put German to English, gleich means in a moment or mm, coming sooner, right there. So right there at the back, hinten is back and rechts, right. Okay, hinten is behind or back, hinten. Yeah, rear, back, at the back. So right there at the back in the right. So hinten, rechts, gleich dahinten rechts. Komm, ich zeige es dir. Okay, I don't know what this is. This looks like a slang or something. Felix, that guy has said it also really fast. These two lines. Ich, ich, ich zeige es dir. Okay, I'll show you. Ich zeige es dir. I'll show you. So let's see, zeig. Okay, I think zeig would also be a verb. Okay, zeigen. Ich zeige. Then why it is zeig here? It should be ich zeige sie. Ich zeige sie. But yeah, so this is kind of a ich zeige es dir. Okay, I'll show you. Here wohnt family Berg. So here wohnt family Berg. Then niemand da. Let's see what is niemand. What's the spelling? Niemand. Okay, niemand, nobody. Niemand da, nobody there. Okay. Okay. So when they have rang the bell, no one was coming, so niemand da. Nobody there.
Then da kommt Ella. So, yeah, there comes Ella. Hello Ella, bezoek für dich. Okay, bezoeken. Bezoeken is the verb. It means looking for you, maybe. Let's see. Okay, visit. Okay, okay, visit for you. Okay, so bezoek, visit. So bezoek für dich. Hello Felix. Tschüss, danke. Okay, so this was the transcript. Let's move ahead. Wie heißen Sie? Aufgabe 4a. Lesen Sie, read it and listen it. Ordnen Sie die Antworten zu. So zuordnen is to assign, right? We have covered this before. So zuordnen is assign. The Antworten, let's see, I think is answers. Yeah, Antworten is answers. Antwort is answer, Antwort, and if we add en is the plural, Antworten, and it can be reply, response, anything. Antworten. So let's see here. So Zelina Lang. So this lady is Zelina Lang, and this is kind of a business card. Reiseführerin. Okay, I don't know what this means. Reiseführerin. In is for a female, and Reiseführer, we need to see dictionary. Reiseführerin. Guia di Turismo. Okay, tourist guide. Okay, so yeah, so Deutsch, Spanish, English. So Zelina Lang is a tourist guide. She knows Deutsch, Spanish, English. So in Deutsch, tourist guide means Reiseführerin. In Spanish, this one, Guia de Turismo. In English, tourist guide. So Reiseführer is tourist guide and Reiseführerin is female tourist guide. Ludwigstraße 39, pin code Frankfurt. So this is the address, then telephone number, email address, website. Woher kommen Sie, Frau Lang? So from where does she come from? Woher kommen Sie, Frau Lang? Where does you come from? So kommen is verb to come. Ich komme aus Deutschland. So B. Welche Sprachen sprechen Sie? Which Sprachen, languages, sprechen, speak, Sie. There's respectful form, you. Because S is capital, if S is small, it means she. Or plural, you. We'll cover this later. Welche Sprachen sprechen Sie? So, sprechen is verb to speak,
Sprachen is languages. Ich spreche Spanish, English und Deutsch. So, wo wohnen Sie? Wohnen is verb to live. Where do you live? Ich wohne in Frankfurt. So, see. So here are the verbs. Common, sprechen, wohnen. Ich spreche, ich komme, ich wohne. Why here it's common? Because of Sie. Kommen Sie, sprechen Sie, wohnen Sie. Ich spreche, ich komme, ich wohne. So this is as per the conjugations. Then spielen Sie Dialoge. Play this dialogue. If you are in a classroom, wie heißt du? Ich heiße Jan. Woher kommst du? Aus Frankfurt. Und wo wohnst du? In Zurich. So these are the W questions. Wie heißt du? Or we can say wie heißen Sie in formal. Wo wohnst du? Or wo wohnen Sie? Woher kommst du? Or woher kommen Sie? So this is the most important thing here based on conjugations. Same thing here. Woher kommst du? Woher kommen Sie? Woher wohnst du? Woher wohnen Sie? Ich komme, ich wohne. So these are the conjugations or conjugations. Very important topic. Wohnen, kommen, sein. Wohnen means to live. Kommen means to come. Sein, to be. Ich wohne, du wohnst. Sie wohnt. Sie wohnen. If S is small, it is wohnt because this is he, she. If S is caps, means you as respectful up form en. Formal you, sie wohnen. Similarly, ich komme, du kommst, sie kommt, sie kommen. Ich bin, du bist, sie ist, sie sind. So this is very, very, very important. Conjugations. Let's continue. Lesen Sie und ergänzen Sie die Verben. Ergänzen is to fill. Das ist Frau Lang. Sie kommt aus Deutschland. Sie. So now, here it will come. That is Miss Lang. She comes from Germany. She lives. Wohnt. Wohnt. Sie wohnt. S is caps because it's the first letter after the period, after full stop. That's why it is capital, but here it is she. Jan. So this is Jan. Jan kommt aus Frankfurt. He wohnt in Zurich. Okay. Then, and you. Machen Sie 3 Interviews in der Sie-Form. Notieren Sie. Do the 3 interviews in the Sie form and note it. So, Guten Tag, wie heißen Sie? So here it will come. Wie heißen Sie? Woher?
woher kommen Sie und wo wohnen Sie? In Du form it would be wie heißt du, woher kommst du, wo wohnst du? Wer ist das? Who is that? Stellen Sie einen Partner, einen Partnerin, eine Partnerin wo? Okay, so if you remember we have done vorstellen. Vorstellen is to introduce, but it's a trennbar verb, so vor is broken and put it in the end. So vorstellen, to introduce. Introduced einer Partner, Male Partner or eine Partnerin, Female Partner. Die others, die anderen, raten die Namen. So what I understood from this is, who is that? Introduce your partner and others, write the names. So for example, this guy is introducing her and all the others will be writing down her name. So, sie kommt aus Valencia. Sie wohnt in Hamburg. So, she comes from Valencia and she lives in Hamburg. So, everyone will be writing. So, das is Ana Cristina Ramos. So, that is Ana Cristina Ramos. She comes from Valencia and she lives in Hamburg. Zahlen und Buchstaben. Zahlen means numbers. Buchstaben means letter. Let's see. Yeah, letters, characters. Die Zahlen. Hören Sie den Zahlenrap and sprechen Sie dann laut mit. Okay, the numbers. Hear the Zahlenrap, number song or number rap, and speak that loud with. So listen the Zahlen rap and speak together loudly. So let me play this. Let's see how this is Zahlen rap. Aufgabe 6b 1. Aufgabe 6a Zahlenrap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20. 20. Okay, so 0 is 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. There's one more thing here. In Deutsch, any number, let's say 14, so the ones digit is written first and then tens digit. So it would be fear Zen, which is like very similar to other languages like Sanskrit, Hindi. So, and so this was Zahlen bis 20. We also have a similar song in Hindi. If you know what I mean, you can write down in comments. Der Aufgabe 6b. Hören Sie hier et notieren Sie die Telefonnummern. Write down the telephone numbers. 6b. Aufgabe 6b. 1. Guten Tag, Hotel Zentral, Rita Wolf. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Klein. Ich möchte Claudia Berg sprechen. Frau Berg ist leider nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? 0 1 5 9 8 2 3 4 6 0 7. Ich wiederhole. 0159 82 34 607. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Klein. Auf Wiederhören. Zwei. Guten Tag, Hotel Zentral, Rita Wolf. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist leider nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? 0157 831 6924. Ich wiederhole. 0157 8316 924. Ja, das ist richtig. Danke. Auf Wiederhören, Frau Groß. Auf Wiederhören. Okay, let's understand from the transcript. Guten Tag, Hotel Central, Rita Wolf. Was kann ich für Sie tun? So, what can I do for you? I need to see the meaning for tun is do. Okay, so what can I do for you? What kann ich für Sie tun? Let's see what is the verb for tun. Okay, so das tun is action, but tun is also a verb. Okay, don't know, this is not A1, I don't understand anything, but was kann ich für Sie tun? What can I do for you? Guten Tag, Klein. Ich möchte Claudia Berg sprechen.
I would like to speak with Claudia Berg. Frau Berg ist leider nicht da. Is unfortunately not there. Kann ich zurückrufen? Can I call you later? Zurück is future, rufen is to call. Ja, ja, bitte. Yes, please. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? Then this is the telephone number. Ich wiederhole. Let's see. Wiederhole. Wiederhole is repeat. Okay. I repeat. Wiederhole. Repeat this. Vielen Dank. Auf Wiederhören. So, auf Wiedersehen. Till I see you again. Auf Wiederhören. Till we speak again. Hier klein. Auf Wiederhören. This is also same. Was kann ich für Sie tun? What can I help you with? What can I do for you? Was kann ich für Sie tun? Okay, Petra Gross. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist leider nicht da. Kann sie zurückrufen? Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? Ich wiederhole the same. Das ist richtig. Ja, das ist korrekt. Danke. Okay. Then let's continue. Fragen Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin nach der Telefonnummer. Notieren Sie. Ask your partner about the telephone number and note it down. Okay. Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist Ihre Handynummer? Handy is mobile or cell phone. So cell phone number, Handynummer. Then we can write down here 08, whatever your in someone in class or your friend says. There is also a movie here. Let's see that. Besetzt. Hier ist Mamas Nummer. Ah ja. 0, 1, 7, 0, 3, 2, 4, 7, 9, 4, 4. Und? Immer noch besetzt. Okay. So besetzt, I don't know, but I can guess it might mean busy. Here is Mama's Nummer. So in Deutsch, we don't use apostrophe s. We just add the s. And if s is already there, then we just add this
comma. So that's why here mama's number. Then let's see what is besitz. Occupied. Besetzt. Occupied, busy. Okay. Immer noch besetzt. It might mean still busy. Immer is always. If you see here, immer is always. But if I put immer noch, means still. So, still busy. Immer noch besetzt. Okay. Let's continue. Das Alphabet. Hören Sie erst den Buchstabenrap, lesen Sie den laut mit. Okay. The alphabet. Listen the est is first. First listen the letter rap and read and then read together loudly. Okay, let's see another music, another rap for the alphabets. Let's see. Aufgabe 7a. Buchstabenrap. 1, 2, 1, 2, 3, 4. A, B, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, K, L, M. N, O, N, O, P, Q, R, S, T, Q, R, S, T, U, V, W, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü. Ä, Ö, Ü. Ä, Ö, Ü. Ä, Ö, Ü. Okay. We also have a similar music video in one of very old movies in Hindi where we have alphabets A, B, C. Okay, let's not divert and let's continue. So this is very important, but we should not keep ourselves stuck in the alphabets and pronunciations. Why I'm saying this? Because I see many people, they stuck with this A, U, U, and they don't continue further. Either they stuck here or they stuck with their the das and then they are just stuck here for long time and they don't continue. Let's not do that. Let's keep going further even if we don't get the pronunciations to the beat to 100%. Still, let's continue and we will get it with practice. Okay, so A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Q, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. A, U, U. And this is sharpest S or sharp S. And we write it like this. It's like double S. Okay. If you see, I am also not expert with the pronunciations, but it's fine.
The purpose of language is to have a conversation, is to explain your point to the other person. If you are able to do that, that means you know the language. Okay, so don't get stuck with the pronunciations. Let's do it again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Epsilon, Z, E, U, U. Okay, now let's proceed. Hören Sie das Telefongespräch? Schreiben Sie die E-Mail-Adressen. So, Gespräch is conversation, telephone conversation. Listen the telephone conversation. Schreiben is to write the email address. Okay. Let's hear it. Aufgabe 7b. Aufgabe 7b. Wie ist deine E-Mail-Adresse? ruben-gonzalez@sweb.net. Wie bitte nochmal? And before listening, we need to see this. Email addresses sagen. Sagen is to say email address. Man, one man here is one. If it is double N, then it is man, but if single N, it is like one, a person. One writes and one says. So if someone says at, it is at the rate. If Punkt, then dot, minus, hyphen, Unterricht, underscore. Now let's listen it. Aufgabe 7b. Wie ist deine E-Mail-Adresse? ruben-gonzalez@sweb.net. Wie bitte nochmal? Ruben? Ruben-Gonzalez, Gonzalez at esweb.net. Ist das richtig so? Ruben-Gonzalez mit Z at sweb.net. Ja, das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria Aufgabe 7b. Wie ist deine E-Mail-Adresse? ruben-gonzalez@sweb.net. Wie bitte nochmal? Ruben? Ruben-Gonzalez, Gonzalez at esweb.net.
ist das richtig so? Ruben-González mit Z at sweb.net. Ja, das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria-1811 at inet.com. Bitte nochmal, kannst du sie buchstabieren? MARIA unterstrich 1811 at inet.com. Danke. Okay. Now let's see. Okay. Wie ist deine E-Mail-Adresse? rubengonzalez@sweb.net. Wie bitte? So, wie bitte is what please, or like can you repeat? Nochmal, once again. Ruben minus Gonzalez, then he spelled it out at sweb.net. So if you see A, I, E, these three are very similarly pronounced. You have to understand this. It is like very, very difficult. Sometimes I also make mistakes while listening. This is A, this is E, this is okay, this is A, this is E, and this is E. Okay, so I also make mistakes. These three are very confusing. Is das richtig? Is that correct? So then she repeats it. Ja, das stimmt. Let's see the meaning of stimmt. Okay, stimmt is true. Yes, that's right, or that's true. Und wie ist deine email address? Then she also repeats it. If you see here also I and E. Bitte nochmal, once again, kannst du sie buchstabieren? Can you please spell it? Then she spells it and then danke. So there are few words which needs to be taken care, like A, E, then this is V, this is V, this is epsilon, this is yacht, okay? Then this E, U, okay? All the muscles in your face, on your mouth, all the muscles in throat, your voice box will be doing cardio every day just by pronouncing German. It's very tricky, but let's not get stuck in pronunciation part. Let's proceed and understand the rules of the language. Then pronunciation you will get with practice. Führen Sie den Dialog. I don't know what is this. Let's see. It looks like a verb. Very. Okay.
Okay, like this is also uh, uh, same dialogue, different way of saying with do, which means this is informal. If we see that this is also informal, diner, otherwise it would be ihra or something else. So this is different way of saying it. Wie heißt du? Kannst du das buchstabieren? Kannst du das buchstabieren? Or können Sie das buchstabieren? Und wie ist deine E-Mail-Adresse? So this you can try with your friend. If you are in a class, you can try with someone else. So it's like that. Then gut gesagt. It is like good saying or well said. Wie bitte? If I search wie bitte, what please should be there? Wie bitte. Okay, pardon me, excuse me, what? Entschuldigung, noch einmal bitte. Excuse me or please, uh, once again. Like, can you repeat it once again, please? Bitte ein bisschen langsamer. Okay. So, bitte is please, ein bisschen, a little bit, a little, and then I don't know what is langsamer. Let's see. Okay, a little slower. Okay. Okay, if someone is speaking too fast, you can say bitte ein bisschen langsamer. A little slow, please. Can you please speak a little slower? Das verstehe ich nicht. Okay, das verstehe ich nicht. Okay, so this is a verb, verstehen. With ich, it is verstehe nicht. Okay, let's see what does this means. Verstehe. Okay. I do not understand that. That understand I not. So I don't understand that. Okay, so this you can say. Let's see, there is a Huron 1.14. Gut gesagt. Wie bitte? Entschuldigung, noch einmal bitte. Bitte ein bisschen langsamer. Das verstehe ich nicht. Okay, so it's the same thing which we discussed. Let's proceed. Länder und Sprechen. Länder und Sprachen. So countries and languages. Aufgabe 8a. Lesen Sie, woher kommen die Personen, wo wohnen sie, welche Sprachen sprechen sie, ergänzen Sie die Tabelle. Okay, so here I want you to uh, give attention to this Z, this Z, this Z. Okay, somewhere the S is capital, somewhere S is small. So there are three Z, okay? One is air Z S, it means he, she, it. Other one is Z
and Z. This we know whenever it's capital, it is the up form or the more formal, respectful form. Okay, then what is this third Z? So this is third person. So this is like they. Okay, this is they. This is plural you. So you, singular, you, plural, and third person. So here it would be they, and this is like up. So if you see here, residency. So here it's capital because the author is telling us, you read. So author is like giving us respect, although we don't deserve the respect, but fine, he is giving us the respect. And it is formal conversation. Read it, and then woher kommen die Personen. So all these beautiful people who are there right below. So woher kommen die Personen. So from where does this person come from? Wo wohnen sie? Where does they live? Sie small. They live. Welche Sprachen sprechen sie? Which languages does they speak? And ergänzen Sie die Tabelle. Fill the table below. So here we are filling it, so author is giving us undeserved respect. So Z, fill the table below. Hope you are clear with this. This Z forms of Deutsch. And also, if you see here, with both the forms, it is en. So sprechen, ergänzen, lesen. Okay. Wohnen. Also, Personen is plural, so common. If it is this she, like she one z, then it would be won't, right? We have done that before. It would be won't. Like here, this is also z, right? Here it's won't, but here it's wohnen, because the context of z is different. If you see, it is spricht here, not sprechen, because he learnt. Similarly, here also, sie wohnt, spricht, kommt, because here it is sie of she in English, and here it is sie of they, and also sie of you, formal, up. Okay, so we need to keep this in mind. This is very, very, very important. Okay, now let's read it. Rose Louise kommt aus den USA. Sie wohnt in San Francisco. Sie spricht English und Deutsch. Sie lernt Spanish. She comes from USA. Why it's then USA? Because is it mentioned somewhere? Yeah, it's mentioned here. It is actually the USA, the United States of America.
No, sorry. It is there. There, USA, but here we use accusative, so it comes then. If I'm not wrong, but we will cover it later. It would be explained, I'm sure. Okay, so she comes from USA. She lives in San Francisco. She speaks English and Deutsch. She is learning Spanish. So if you see it, they have mentioned it. Then you would say San Francisco, English, Deutsch, and she learned Spanish. Then Katib Brahim kommt aus Algerien. Wohnt in Genf. Spricht Arabisch, Französisch und lernt Deutsch. So, Katib it comes from Algerian, so Algerian is written here, then wohnt in Genf. Spricht Arabisch und Französisch und he's learning German. Then Boris Walder kommt aus Österreich, wohnt in Salzburg, spricht Deutsch and English, lernt Arabisch. So Boris comes from Austria, Österreich. Wohnt in Salzburg. Spricht Deutsch und Englisch, lernt Arabisch. Hongyang kommt aus China or China, or there are multiple pronunciations of China in Deutsch. You can also say China, but I've heard people say China. Sie wohnt in Shanghai. So Shanghai. Frau Hong spricht Chinesisch und Deutsch. So there is also a movie here. Let's see. Wie lange bleibst du denn bei uns? Ich bleibe 3 Monate. Und woher kommst du? Aus Berlin. Und was machst du hier in München? Ich mache ein Praktikum in einem Verlag. Und was machst du da? Also ich schreibe und übersetze. Wie lange bleibst du denn bei uns? Ich bleibe 3 Monate. Und woher kommst du? Aus Berlin. Und was machst du hier in München? Ich mache ein Praktikum in einem Verlag. Und was machst du da? Also ich schreibe und übersetze. Übersetzen? Ja, ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Cool, dann können wir ja zusammen Englisch lernen. Ja. Das ist bestimmt Mama. Hallo Mama. Ja, die ist da. Warte. Hier, für dich.
Bea Kretschmer? Ja, hallo, guten Tag, Frau Kretschmer. Hier ist Claudia Berg. Guten Tag, Frau Berg. Haben Sie die Adresse gleich gefunden? Ja, kein Problem. Gut. Ich komme um 6 und dann besprechen wir alles. Ja. Also dann, bis heute Abend. Tschüss, Frau Berg. Okay, now let's go through this transcript. Wie lange bleibst du denn bei uns? So, how long would you be staying with us? Okay, bleibst is a verb, bleiben, which means to stay. We can also see B-L-E-I-B-S-T. Sorry. Bleiben, to stay, to remain, to persist. Bleiben, to then be uns. Uns is us. So, how long will you be staying with us? Ich bleibe 3 Monate. Okay, I stay 3 months. So, Monate. Okay, so it's Monate, nicht Monaten. So Monat is month and Monate is months. Okay, Monaten is I think dative. Fine, so ich bleibe 3 Monate. Woher kommst du aus Berlin? I come from Berlin. Und was machst du hier in München? What are you doing here in München? I am doing an internship in Verlag. I don't know what it is. Okay, in a publishing house or a publishing company. I am doing an internship in a publishing house or a publishing company. Verlag. Aha, was machst du there? Okay, what do you do there? Ich schreibe, I write, and übersetze. I think übersetze is to translate, but let's see. Let me see if the spelling is correct. Übersetzen. Yeah, so translate. I write and I translate. Then she's asking übersetzen. Ja, ich spreche Deutsch, English und Spanish. Cool. Then können wir zusammen English lernen? Then can we learn English together? Okay. Then we can learn English together because Ella is learning English. Das ist bestimmt Mama. Bestimmt would be we checked stimmt is correct. Let's see, bestimmt is certainly, definitely, and bestimmt is true and correct. Okay, bestimmt is that is certainly mama because they called mama before and they were expecting. So that is certainly mama. Okay, hello mama. Yeah, she's Varta is to wait. Then she handed over the phone here for dish for you. Hallo Frau. Her name here is Claudia Berg. Guten Tag, Frau Berg.
Okay, so Bia Kretschmar is her name. Wow, very difficult name. Kretschmar. Haben Sie die Adresse gleich gefunden? Okay, did you find the address easily? Ja, no problem. Ich komme aus 6. I will come at 6 and then wir sprechen with alles and then speak with you all. Also dann bis heute Abend. So then, see you today evening. Choose Frau Berg. Okay, I want to see meaning of this. Haben Sie die Adresse gleich gefunden? I'm able to like get a little bit, but I want to see it in detail. Haben Sie die Adresse gleich Okay, have you found the address right away, or yeah, did you find the address easily, or yeah, did you had any problem in finding the address like that? She is asking. Okay, so okay, let's proceed. Then ergänzen Sie the Land oder Sprache. Fill in the countries or languages. So we have given the options here, and then we have to write it here. So Deutschland, Deutsch, then Österreich is also, in Austria also people speak Deutsch. Then die Schweiz. So Schweiz is Switzerland, and it's a feminine, like Switzerland is feminine country. So this is like every language has some strange things. So it is die Schweiz. Schweiz is Switzerland. Then in Switzerland they speak Deutsch, Französisch, Italianisch, Rätoromanisch. I don't know what is this language, but in Switzerland they speak many languages. Still not as much as we speak in India. Still. Then Französisch, French language they speak in France. Natürlich, of course. Then Frankreich is the German name for France. Frankreich. It means France. Then Großbritannien, so Great Britain, they speak English. Italianisch, they would speak in Italian. Natürlich. Spanien, in Spain, they would speak Spanish. Polnish, they would speak in Poland. Then die Türkei, so Turkey also is feminine, die Türkei. In Turkey, they would speak Turkish. Russisch. In Russia, they would speak Russian. So, Rusland. Egyptian, it would be Egypt.
In Egypt, they would speak Arabic, Arabisch. Japan, Japanisch. The USA. Yeah, so I was correct. The USA. So USA is also the. And in dative, it is then USA. So it is dative here. Aus den USA. Because this is plural. So USA is not feminine, it is plural. Okay, that's why it is then. All these are feminine. So this is feminine. Turkey is also feminine. What else? Yeah. So these are feminine, but USA is plural. That's why it is then USA. Everything else, if you see, their Turkey, their Schweiz, their Ukraine, then USA. So Ukraine is also the Ukraine. Then USA, they will speak English. And then China, Chinese, Chinesish. Okay, if you have look it like clearly, if you give more attention, this ending with this is the language. Deutsch, Französisch, Italianisch, okay, then English, Spanish, ending with this or this is always language. Then ergänzen Sie Ihre Land und Ihre Sprache und Sprechen. So meine Land would be Indian und Sprache is Hindi, Punjabi. There are many languages: Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada, Sanskrit, Tamil, Telugu. Yeah, this book will finish, but I won't be able to write all the languages here. So I can just write Hindi. So what all I speak Hindi and English. That is enough. Then if we move here, woher kommst du? Aus Spanien, aus Schweden. So Spain, Sweden. Lande mit Artikel. So some countries have articles like aus der Türkei. So if we need to say about country, it is die Turkey, die Turkey, Türkei, yeah, die Türkei, but ich komme aus der Türkei, ich komme aus der Schweiz, ich komme aus der Ukraine, ich komme aus den USA, because it would be dative. With aus, it will always be dative. That's why this is changing. By just if we are using the country without ich komme aus, it would be die Türkei, die Schweiz, die Ukraine, die USA. Machen Sie eine Kursliste. Okay, so you can go to your friend and you can ask, what it now? You can ask her name, email, telephone, language, country. So, wer bist du? Wie heißen Sie? Or was ist dein Name? Then, wie ist Ihre
E-Mail-Adresse was ist deine E-Mail-Adresse? Was ist deine Telefonnummer? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprichst du? Woher kommen Sie? Woher kommst du? You can ask these questions to anyone and they can reply. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche languages. Then, Guten Tag. Sehen Sie Scene 1. Wie heißen die Personen? Notieren Sie die Namen. So we have already saw this scene 1.1. This was Felix. This was Bia. And she's Ella. Okay. Die Telefonnummer. Sehen Sie die Scene 2. Notieren Sie die Telefonnummer. This also we have done it already. We have also gone through the transcript. This you can do it. Ich spreche. Sehen Sie Scene 3. Was wissen Sie über die Personen? I don't know what is wissen. Let me see. Ich spreche. Erkennen Sie. So Bia kommt aus Berlin. She macht ein Praktikum in Verlag, which was a publishing house. Sie spricht Englisch, Deutsch und Spanisch. Ella Berg wohnt in München. She learned English. So we can also go through it again. Sehen Sie noch einmal Kapitel 1 complete. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. This is like cross it. In Deutsch, in Germany, if there are, let's say, check boxes, in India we used to tick it which one is correct, but here we cross it which one is correct. That's why crossing the an. This is like one thing. Now I want to see wissen. To know. Okay. To know, to be aware, to understand. So what do you know about the person? Okay. So let's see. Wie lange bleibst du denn bei uns? Ich bleibe 3 Monate. Und woher kommst du? Aus Berlin. Und was machst du hier in München? Ich mache ein Praktikum in einem Verlag. Und was machst du da? Also ich schreibe und übersetze. Übersetzen? Ja, ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Cool, dann können wir ja zusammen Englisch lernen. Ja. Das ist bestimmt Mama. Hallo Mama. Ja, die ist da. Warte. Hier, für dich. Bea Kretschmer? Ja, hallo, guten Tag, Frau Kretschmer. Hier ist Claudia Berg. Guten Tag, Frau Berg. Haben Sie die Adresse gleich gefunden? Ja, kein Problem. Gut. Ich komme um 6 und dann besprechen wir alles. Ja. Also dann, bis heute Abend. Tschüss, Frau Berg.
Okay, then let's see which one is correct. Bella kommt aus Berlin. Sie macht ein Praktikum in München. Sie wohnt wie Family Burg. Bella kommt aus München. This is incorrect. Sie macht ein Praktikum in Berlin. Wohnt with Felix and Ella. So this is incorrect. So the correct one will be crossing it. So this is correct, this is incorrect. Okay, so we have completed the capital Eins. This is the Kurs und klar. Every chapter has this in the end. So what does this mean? Kurs und klar. Kurs means either short or brief, and klar is clear. Let's see, this would be some saying. German Kurs und klar. Short and clear. Okay, short and clear. So let's see all these things we have covered. Be gruesome is like greetings. Verabschieden, goodbyes. Hallo Nina, hallo Grago. Tschüss, guten Tag. Herr Kaiser. Auf Wiedersehen. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. This is informal, this is formal. Then wo stellen sich und andere. Sich und andere for stellen. To introduce yourself and others. Wer bist du? Wie heißt du? Ich bin Julia, ich heiße Gregor. Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Nina Weber. Das ist Herr, Frau Weber or anything. Meine Kollegin Natalia Kowalski. Okay, so important thing here is bist du, heißt du, heißen Sie, and this is ist Ihr Name. So okay, with du it is verb is conjugated accordingly. Bist heißt. With sie it is heißen. Then über sich und andere sprechen. To speak about yourself and others. Similarly here, wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Welche Sprachen sprechen Sie? Sprichst du? Was ist Ihre? Deine. So this is Ihre is formal, deine is informal. Wie ist. So generally while practicing I say was ist, because in English what is your telephone number, but in Deutsch it is wie ist, how is your telephone number. Wie is how, was is what. So always use wie ist Ihre or deine Telefonnummer. Wie ist Ihre, deine E-Mail-Adresse? Ihre again formal, informal. Wer ist das? Who is that? Okay, then let's see the Aussagesatz or Antworten, statements or answers. Ich wohne. For conjugations, ich wohne, ich komme, ich spreche. Das ist. So, ich wohne in Leipzig. Ich komme aus Spanien. Ich spreche Englisch und Russisch. Deutsch and Russian. This is the telephone number. This is email address. Das ist Salina Lang. That is Salina Lang.
Nach dem befinden Fragen und darauf antworten. Okay, this I need to translate, but wie geht es Ihnen? How it's going? Danke, sehr gut. Danke, gut, es geht. So, und Ihnen, this is formal, this is informal. Wie geht es dir? Or wie geht's? Danke, sehr gut. Danke, gut, es geht. Und dir? Nach dem Befinden fragen. Ask about the condition, okay. Ask about the condition or how they feel und darauf antworten. Okay, asking and responding to how are you feeling. Okay, so that's what it means. I want to see befinden and darauf. Befinden is state of health. Okay, condition. So befinden is this condition, and then darauf is on it, at, their own. Okay, darauf. Fine. So that's what it means. Then in grammar part, wie Frage, Aussagesatz, W questions and statements. So let me translate this. Where is who, wie is how, woher from where, wo where, welche which, Sprachen languages. Okay, everything else already covered. It's easy. This is also same. Verb is always at second place unless it's a question. That question also, it should be yes or no questions, then verb is at first place. This is important. In this also, verb is at always second place. Verb. Okay. These are the verbs which covered here. So sein is to be. It's same as is, am in English. Heißen, to be called or to called. There is no English word for this. Kommen, to come. Sprechen, to speak. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, sie sind. Ich heiße, du heißt, er, sie, es heißt, sie heißen. Ich komme, du kommst, er, sie, es kommt, sie kommen. Ich spreche, du sprichst, er, sie, es spricht. Extra S here, there is no, so this is spricht, this is spricht. Sie sprechen. Okay, then reference. So das ist Frau Lang, this is Miss Lang, so it would be she. Sie kommt aus Deutschland, so this is she. Sie spricht Deutsch, Spanish and English. Das ist Jan, so this is he. Er kommt aus Frankfurt. Er wohnt in Zurich. So we have completed Kapitel 1. If you have any questions, queries, feedback, suggestions, drop it in the comment section down below. Hope I'm able to
explain everything clearly. It was helpful for me also because I covered everything. In next lessons we will cover chapter 2 and we'll proceed further. Thank you all very much. Goodbye.